হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা। আমি আপনাদের সাথে আছি মোহাম্মদ রুহুল আমিন। আমি আপনাদের আজকে দেখাবো যে কীভাবে আপনারা ঈদের পোস্টার ডিজাইন করতে পারেন। আমি এই পোস্টারটা ডিজাইন করেছি আমার এক বড় ভাইয়ের জন্য। সে আমাকে পোস্টার ডিজাইন করা বলেছিল, তাই আমি তার জন্য ডিজাইন করেছি। আপনারা কীভাবে এরকম ঈদের পোস্টার ডিজাইন করতে পারেন বা বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠানের পোস্টার ডিজাইন করতে পারবেন। এই পোস্টারটি পিএইচডি ফাইল এই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে, ওখান থেকে আপনারা ডাউনলোড করে সহজেই ইউজ করতে পারবেন। এখান থেকে আপনারা ইচ্ছা মতো ফটোটি চেঞ্জ করতে পারেন। চলো আমরা দেখে নিই কীভাবে এটা বানাবো। এখান থেকে ভিডিওটা আমি ফাস্ট ফরওয়ার্ড করে দিচ্ছি, আপনারা ভিডিওটা দেখে আপনারা এভাবে তৈরি করে নেবেন। I got trapped in your eyes the moment you looked at me. From across the room, those eyes kept following me. Something popped in my brain, now baby only you I see. Feels like I'm going insane and only you can save me. Feels like I'm drowning in ocean's blue. Baby, come on, baby, baby, come on, let's go. I'm losing control, all the lights in this space keep jumping around, all I see is your face. But you're moving closer, no time to escape. Your hand on my shoulder shoots me into space, and I can't deny how badly I need you now.
sand. You told me don't worry as the moonlight gled. I pulled you in close, so whispered I'm not. আপনাকে ভিডিও শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আর ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে ভিডিওতে একটা লাইক করে কমেন্ট করে জানাবেন যে ভিডিওটি কেমন হলো। আর আপনি যদি আমার এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দেবেন, যাতে পরবর্তী ভিডিও নোটিফিকেশন আপনার কাছে পৌঁছে যায়। আর আগামী ভিডিও পর্যন্ত আপনারা সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন, আল্লাহ হাফেজ। You now.